Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Tales of Arise. Ja, es ist Sonntagmorgen, 8:30 Uhr und ich kann sowieso nicht schlafen, weil ich nur im Schlafzimmer angeschrien werde, wegen einem Baby. So, deswegen werden wir jetzt einfach weiter hier die Welt retten, weil was anderes bleibt mir ja nicht anderes übrig, ne? Ja, wir wollen uns in der Stadt umgucken, glaube ich. War das, dass wir uns in der Stadt umgucken wollen? Wir sind auf jeden Fall jetzt in der Hauptstadt gelandet und müssen ja immer noch Cypher finden. Und da legen wir jetzt einfach mal los. Ich muss selbst sehen, wo wir sind. Ich bin immer sehr vergesslich. Wir können ja hier sehen. Sammle Informationen über Cypher. Entdecke einige Eulen. Gut, das ist der Eulenwald. Ja, gut. Ja, gut. Okay, Informationen über Cypher sammeln. Von diesen ganzen zwielichtigen Leuten. Gasse? Ne, ich komme, glaube ich, aus der Gasse, oder? Die Gasse war, glaube ich... Naja, da, wo wir auch wieder aus der Stadt kommen, ne? Und ich frage mich immer noch, was diese Laser oder Lichtstrahlen oder wie auch immer sind. Aber das kriegen wir jetzt erklärt. So that's where those beams of light have been coming from. Right. Any Dahnans accused of dissent against Islodia's lord are rounded up and brought here, then put to work. It's a fierce deterrent. And you think Zephyr might be in there with them? I want to see what the lights are all pointing towards. Take us there. Vielleicht gibt es ja deswegen auch kein Tageslicht hier in dieser Damn. You can Welt. see where the floodlights converge from all the way over here. I want to take a closer look. There's something I need to confirm. What could possibly be worth the risk of us all getting spotted? You'll find out when we get there. Be careful. If anyone's even a little suspicious of us, they'll report us immediately. Right. It's not just Snake Eyes we need to watch out for, but other Dahnans too. Still, there are a fair amount of people out on the streets. Isn't it safer to stay at home? That's the thing. If you stay cooped up too long, people start to suspect you're hiding something. Damned if you do, damned if you don't. So people feel like they have no choice but to turn others in so they don't get in trouble. What a miserable way to live. At the very least, we should probably go someplace where there aren't so many... Ah, Shionne! We already stick out here like a sore thumb as it is. So I think it's better if we just walk confidently out in the open. Don't look anxious. Just walk firmly and look like you have a destination in mind. What, is sticking to the plan too much of a hassle for her? This is why Renans are the worst. I don't know if it's a Renan thing or not, but she does have a point. Anyway, we're not gonna get anywhere just standing around. Let's follow after her. Ich finde, sie hat recht, weil wenn ich jetzt hier die ganze Zeit immer nur rumstehe und quatsche, falle ich doch bestimmt mehr auf. Das heißt, wäre es so schlimm, uns ab und zu freizugeben? Ich bin leider... Ich glaube, das sind einfach nur random Gespräche. Sag nicht sowas Verrücktes, Mann. Willst du am Flutlicht landen? Ich glaube... Das sammelt definitiv Licht. Na, guck mal hier, die Lampe und alle Lampen... Geht mal weg da. Alle Lampen... Sieht aus, als ob es dann dahin zieht. Deswegen ist es bestimmt hier dunkel. Wetten? Oh, hier ist aber bestimmt was los. Everybody walking around looks so depressed. Can you blame them? They live under the cover of darkness day and night. That's bound to wear you down. Not to mention all the snake eyes roaming around. Laughing, talking too loud, or just about anything that makes you stand out can get you killed. Apfelgelee auf der Bank gefunden. Natürlich, lecker, cool. Bankapfelgelee. Wer kennt's nicht? Hallo, ich möchte mich bitte suspicious melden. Dieses Tor ist gesperrt. Wer näher kommt, wird verhaftet. Ja, willst suspicious. Ich möchte jemanden melden. Das wäre hier auch eine richtige Petze.
völlig auffällig, das Kind. Für meine Stadt hier, alles ist auffällig. Wie sieht es kartenmäßig aus? Ja, wir gucken trotzdem erstmal hier hin. Aha. Hey, ich habe gehört, ein Fremder ist hergekommen. Lasst uns einen Hinweis geben und die Belohnung kassieren, bevor uns jemand zuvorkommt. Nein, tut das nicht. Hä? Was ist denn los? Vor die Petzen. Hey! Du, Fräulein. Ja, was ist denn? Ich habe Berichte erhalten, dass du dein Wohn- und Arbeitsquartier verlassen hast. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich... Sieht schlecht aus, Alphen. Du hast dich aber nicht mit irgendwelchen Rebellen verschworen, oder? Was? Nein, nie im Leben. Ich muss mich um ein kleines Kind kümmern. Kinder, deren Eltern zum Arbeit an Flutlicht geschickt wurde. Ist das so? Naja, das habe ich alles schon mal gehört, junge Dame. Ich schicke dich zum Flutlicht, weil du ohne Erlaubnis rausgegangen bist. Du kannst doch den Eltern erzählen, wie es ihrem Kind geht. No. Nein, bitte. Wer kümmert sich dann um sie, wenn ich nicht mehr da bin, um ihnen zu helfen? Nicht mein Problem. Dich hat ja auch niemand darum gebeten, sie überhaupt erst aufzunehmen. Komm mit! Das reicht schon aus, um abgeschoben zu werden. Das ist doch irre. Hier ist deine Belohnung. Wenn du andere Verdächtige findest, dann meld sie jedenfalls. Aber natürlich, vielen Dank. Hey. Weißt du, was du da gerade getan hast? Oh, ist das eine gute Idee, dass wir uns jetzt anlegen? Hä? Alphen, nein! Die Frau, die du gerade verraten hast, kümmert sich um Kinder ohne Eltern. Und? Was hat das mit mir zu tun? Meine Eltern wurden doch auch zum Flutlicht geschickt. Weißt du? Sie kamen in einen erbärmlichen Zustand zurück. Sie schaffen es nicht zu arbeiten und zu essen und Essen zu besorgen. Also muss ich alles tun, was ich kann, um über die Runden zu kommen. Das heißt aber nicht, dass du einfach... Dann fütter uns! Komm schon, besorg uns was zu essen. Ich warte, verdammt. Mann, ich hätte nicht rumschreien sollen. Alphen. Sorry. Tut mir leid, Winnebell. Lass uns verschwinden. Wir müssen ein Reich retten und safer. Safer Sound. Aber dann sind ja doch mal welche zurückgekommen. Hieß das nicht, da sind noch nie welche zurückgekommen? Okay, da ist jetzt eine Gasse. Da müssen wir hin. Dann gehe ich jetzt aber tatsächlich erstmal in die Gasse. Weil wir wollen uns ja, wenn dann, auffällig wie möglich an jeden Ort verhalten. Gut, das ist einfach nicht so. Meins! Noch mehr Apfelgelee. Gut, ich brauche... Das ist Heilung. Heilung ist immer gut. War gerade voll ein Spoiler in der Beschreibung. Wer es nicht gelesen hat, sage ich jetzt lieber auch nicht. Hallo. Und von da kamen wir doch. Gehen wir erstmal ganz geradeaus durch. So weit wie wir können. So weit wie wir dürfen. Ich glaube, die Person habe ich noch nie gesehen. Ach, ist doch egal. Ich bin Tourist. Darf ich kein Tourist sein? Ich auch nicht. Wir sollten sie melden. Sehr verdächtig. Ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr auffallen. Kann das sein? Habt ihr euch gerade zusammengerottet und über mich gelästert? Guck mal, wie unauffällig er da steht. Lalala. Spirit vessel. I thought as much. So they're pumping it full of light. No, not light. Astral energy. Of course. No wonder this realm's so dark. It's as though there's a pall over the sky even during the day. Except it isn't dark. Not really. The light's just being diverted. Diverted? Suck up all the light, and all that's left over is darkness. What's the difference? Darkness exists as an actual element of astral energy, just like light does. Didn't you know that?
Let me break it down for you. Astral energy exists as different elements. There's earth, water, fire, and wind, as well as light and darkness. But dark astral energy only exists on Rena, and light astral energy on Dahna. So, dark energy isn't harvested as part of the crown contest. She's right. It's the same reason why I can't wield dark energy, and similarly, why no Renans can use light energy either. The only exception to that rule on the Renan end is likely the Lord here, who has the Light Master core. Whatever the case, it looks like they're collecting light here the same way they were fire back in Calaglia. From what I hear, there used to be a proper day and night cycle in Cyslodia ages ago, but apparently, over the last 300 years, the darkness spread from Cysloden and covered the whole realm. That's crazy. I can't believe the Renans found a way to steal even our own damn light. We shouldn't linger. Let's keep moving before someone spots us. Hat sie recht. Wandering around blindly is getting us nowhere. The Snake Eyes have the information we need, but we can't just ask for it. So what if we sneak in and take it instead? I wasn't aware you knew how to be sneaky. Hey, look over there! That's Zephyr's son, Law. I don't know. Something doesn't feel right about all this. Are you kidding? He's practically gift-wrapped for us. Hey, what are you? I remember you. What do you want? We don't mean you any harm. We just want to talk quietly. Deal? Make it quick. Where are you keeping Zephyr? We're here to rescue him. Why? What do you mean, why? Isn't he your father? Oh yeah, easy to forget that. After he abandoned me. Abandoned? It's the truth. All my old man ever cared about was sticking it to the bright eyes. He never even made it to Mom's funeral. So you become an agent for the local lord? You got a problem with that? You're not exactly one to talk, keeping company with a Renan woman. You think you know her, but wait until she has a choice between you and her people. I may have become an agent for the Renans, but at least I'm here trying to soothe the agony of my people from the inside. What's your excuse? I don't buy it. No. You're running because you're scared. You think you're the only one who's had to suffer? What the hell do you know, you— Ow! What the— Damn you! Word to the wise, people like you Enough! make me— Look, I don't know what happened between you and your father. But what I do know is that when you fought back at the village, he wouldn't raise a hand to strike you. I've never seen Zephyr back down from a fight. But he could never hurt his own son. And when he said he was staying behind, I think it was because he wasn't willing to abandon you. If you know anything, then tell us, please. I don't know where they're keeping my dad now. All I've heard is that they're going to publicly execute him in the plaza in front of headquarters. Execute? Thank you. You did the right thing. Why are you so determined to help my father?
Zephyr is the reason I took up the sword. He taught me how to think for myself. And I want to learn more. If they're going to execute him in the plaza, then it'll be too dangerous for us to go alone. Let's ask Menek. He should be able to sneak us in. Sounds good to me. Let's have a chat with him. So, I get that you perform a certain type of astral arts, but why does your magic look so different from what Renan's use? Is it a different source or something? I'm not exactly an expert on how Renans cast magic, but we both manipulate astral energy to create it. We just channel that energy in different ways. Like how you chant your spells, whereas they throw out those weird symbols? Yeah, and just like how there are different ways to use a sword, there are elemental differences between us too. For example, light is only in Dahna, and darkness is only in Rena. Ah, alright, that makes sense. So let me ask, does that mean you can't use any dark magic at all? Or that they're just more attuned to it? Basically not at all, since I don't have any dark energy inside my body. There might be an indirect way to tap into it, but I wouldn't know. I didn't learn everything that my family knew about magic, so it's hard for me to say for sure. Fair enough. Thanks for teaching me all that. I really do appreciate it. Sure thing. Ich wollen alles wissen über Magie. Halt, falsche Taste. Was soll ich jetzt? Entschuldigung. Ah ja, mit Marek reden. Und der Manek heißt er ja, glaube ich. Nicht Marek. Also, wenn man mal ehrlich, Lore wirkte aber auch nicht gerade so motiviert und glücklich. So, you made it back in one piece. No promising leads unearthed on this end, I'm afraid. It may take a little longer. We got our own lead, but it's not good. They're planning to execute Zephyr in the plaza in front of the Snake Eyes headquarters. And soon. They're going to what? I've never known them to move so fast. They must believe he poses a grave threat. We have to break him out. We could really use your help. Not gonna be easy, but I'm sure we can think of something. If they're staging it in the plaza, there's bound to be an announcement beforehand. Which means if we can... Snake Eyes! They've got us surrounded! Damn! I knew we shouldn't have trusted! Save it! In position, everyone! Repel them! Use us, Menek. We've got your back. No. You need to get out of here now. Brinwell, you know what to do. Underground waterway to the rear. On it. But... No discussions. You didn't make it this far for it to end here. We'll be fine. We just have to buy you a little time. I'll send word later. Now get going already. So, jetzt werden die angegriffen und wir müssen wieder gehen. So this passage runs beneath the whole city, huh? Pretty clean for a Dahnan sewer. Are you sure it's safe down here, Rinwell? It's our emergency evacuation route, so it should be. You sure it's as secret as you think? We can use this chance to clear the way for Menek and the others when they follow. Let's go. Enemies show up the moment we do. Are we the reason for it? We can puzzle over it later. We gotta run. Natürlich, in jedem Spiel muss es eine Kanalisation geben. As if it wasn't weird enough getting into the city through that hole. Why are there so many passages like this around Cisloden?
And it doesn't seem like the snake eyes use them to get around without being detected either. Yeah, they don't look like ruins. Do you have any idea, Rinwell? These passages are sewers. They're underground so the water doesn't freeze, but they're not really unusual in big cities like this one. Really? Is there nothing like these back in Calaglia? Not as far as I know. In Calaglia, anything they wanted to get rid of, like waste or garbage, was simply burned. Including the bodies of dead slaves. I'm not sure why they did that. Maybe it was another way of getting astral energy out of them. Sorry, that took a dark turn, didn't it? Mann, zieh uns nicht so runter. Müssen wir eigentlich schlafen? Mal ganz doof gefragt. Alter, so viele falsche Taten. Ja, wir müssen schlafen. Dann können wir, ja, weiß ich nicht, kochen nochmal? Ja, wir kochen nochmal. Vielleicht haben wir ja wieder zufällig... Nein, haben wir nicht. Erhöhter Angriff würde natürlich noch reingehen, weil wir jetzt auch erstmal wieder kämpfen. Also mache ich auch erhöhten Angriff. Sodele. Was? Sodele? Alter, das ist ja furchtbar. Wer sagt denn sowas? Sodele. Den haben wir ja schon. Und ihre Waffen können wir ja noch nicht machen, weil uns da wieder Zeug fehlt. Haben wir, glaube ich, auch erst alles letztens gemacht, bevor wir überhaupt irgendwas Neues gefunden haben. Deswegen gehen wir einfach mal rein.